Raphaël et la bibliothèque des trésors perdus. Raphaël rangeait sa chambre quand il vit quelque chose d'étrange derrière ses livres. Caché entre deux grosses encyclopédies, il y avait une petite porte dorée. D'un doigt curieux, il poussa doucement le minuscule bâton pour l'ouvrir. À sa surprise, le mur avait disparu, remplacé par un couloir brillant. Des milliers de petits livres tapissaient des murs faits de blocs de construction. Raphaël comprit qu'il venait de découvrir la bibliothèque secrète des jouets perdus. Un petit sifflet d'argent apparut dans sa main, faisant de lui le nouveau bibliothécaire. La salle était remplie de poupées, de figurines et d'animaux en peluche esselés. Tous regardaient Raphaël avec l'espoir de retrouver enfin le chemin de leur maison. Un petit ours ébouriffé, nommé Bibi, s'avança vers lui en poussant un grand soupir. « Je suis perdu depuis très très longtemps », chuchota l'ours au nouveau bibliothécaire. Raphaël s'agenouilla pour être à sa hauteur et écouter sa petite voix toute douce. Bibi expliqua que sa meilleure amie, une petite fille nommée Léa, était très triste. Ses câlins chaque soir avant de s'endormir lui manquaient énormément. « Je veux retourner auprès d'elle », dit Bibi en serrant un vieux ruban rouge. Raphaël ouvrit le grand atlas des chambres, un livre bien plus gros que sa tête. Les pages tournaient à toute vitesse, montrant des cartes de maisons et de jardins. Il chercha une chambre avec un lit blanc et une pile de chaussettes à rayures. Soudain, la carte s'arrêta sur l'image d'une chambre qui lui semblait familière. « C'est elle !» s'écria Raphaël en montrant une photo de la fille aux nattes sombres. Bibi sauta de joie en agitant ses petites pattes en peluche dans les airs. Raphaël prit délicatement Bibi dans ses bras et se dirigea vers la sortie secrète. Le sol de la bibliothèque commença à tourbillonner comme une brume colorée. « Ne t'inquiète pas, promit Raphaël, je vais te ramener juste à côté de Léa. » Ils arrivèrent dans une chambre calme où une petite fille dormait profondément. Elle portait un t-shirt rose couvert de jolis motifs de cœurs rouges. Raphaël déposa doucement Bibi sur l'oreiller, tout contre la tête de la rêveuse. Au réveil, Léa fit un immense câlin à Bibi en souriant de toutes ses dents. Raphaël l'observait depuis sa propre chambre, fier de sa première journée. La petite porte était fermée, mais il savait que d'autres aventures l'attendaient. Raphael and the Library of Lost Treasures. Raphael was tidying his room when he saw something strange behind his books. Tucked between two heavy encyclopedias was a tiny door with a golden handle. He reached out with one finger and gently pushed the little door open. To his surprise, the wall behind the shelf was gone, replaced by a glowing hall. Thousands of miniature books lined walls made of colorful toy building blocks. Raphael realized he had discovered a secret library for toys that had gone missing. A small silver whistle landed in Raphael's hand, marking him as the new librarian. The library was filled with lonely dolls, action figures, and soft, fuzzy animals. They all looked up at Raphael, hoping he could help them find their way home. A small, scruffy teddy bear named Barnaby wobbled forward with a sigh. "I've been lost for a very long time," the bear whispered to the new librarian. Raphael knelt down so he could hear the little bear's quiet, rumbly voice. Barnaby explained that his best friend, a girl named Sam, was very sad without him. He missed the way she hugged him every night before she went to sleep. "I want to go back to her," Barnaby said, holding up a frayed ribbon.
Raphael opened the Great Atlas of Bedrooms, a book larger than his own head. The pages flipped rapidly, showing maps of houses, parks, and messy playrooms. He searched for a room with a pink bed and a pile of lucky striped socks. Suddenly, the map stopped on a picture of a room that looked very familiar. "There she is," Raphael cried, pointing to a photo of a girl with dark braids. Barnaby jumped for joy, his fuzzy arms waving wildly in the air. Raphael picked up Barnaby and carefully carried him toward the secret exit. The library floor began to swirl with colorful mist as the portal opened wide. "Don't worry," Raphael promised. "I'll make sure you get back to Sam's side." They emerged in a quiet room where a young girl was fast asleep in her bed. She was wearing a pink t-shirt covered in bright red heart patterns. Raphael placed Barnaby gently on the pillow, right next to her dreaming head. When Sam woke up the next morning, she gave Barnaby a giant, happy squeeze. Raphael watched from his own room, feeling proud of his first day as librarian. The tiny door was closed for now, but he knew more adventures were waiting.